load. There we go. Let's do this. There we go again. We have 10 days left. 3 days. I should really go to work right now and to lock in this time. Like, lock in. Guys, lock in. This is so low. Okay, now that we're in the like, didn't even start the wrong yet, but fuck you. So. Guys, I'm coughing. Well, not. We can. Wow. Amazing. What? Why am I so slow? There we go. No, it's not. If I get luck with Twisted Spout, like in this one, but not when I'm playing both the tunes, I'm actually gonna crash out. But they're actually gonna crash. Why? Or welcome stickers. Or stickers on my Discord server in white when the text actually is black. Let me check this again. Oh my gosh. See? Thanks for the perks, you Pebble. Wow, beautiful drawing. What's this? Another to Danny, thank you for giving me smiles. Do you not have hands?
good question. I need that switch candy. Barbie and patent. Get candy too. You are my best friend. You didn't even ask him. No, Pebble. Cute. I'm gonna check it. There's no machine. I failed. Where is the machine? Where's the machine? Be honest. Be honest. We got the potato. I see. Why is those things in my way? Annoying peaches. Run! Instant! Phew. See, I made it. I can lock in this garage with the car. Hi. Hi. Why did I use that? Why did I use that? Nice and easy. Ready? Why am I going teaching? Oh my gosh. I don't know. Why are you here? Front, oh God, that way. Why are you here? Now you're there. Great job for choosing to leave. You're so smart. So Machine. Just come out of the cold. I'm feeling so cold and so funny. This. Wow. Thank you, God. So,
Thank you, game. I love it. Patala. Wapa. Hello! Today we are going to be talking about a horror story. It's not real BTW. One day, a kid and her mom were in a taxi, but their Uber driver was not human. So the Uber driver brought them into a creepy forest. The mom went like, "Where are you bringing us?" "Somewhere." The mom's face turned off. The kid couldn't even speak. But when they reached, they saw the dad. Laying on the grass, Smile and Dee are dead on the spot. And the kid and mom were never found. Hope you liked it. Bye. Interesting post. Did I read that right? Good. Did I read that right? Language cross. Almost tight. Месяц-два прожили. Это супер древние души, которые вообще уже не... Они можно вообще не приходить. Но они приходят там зачем-то маленьким. За каким-то последним маленьким опытом. И они в основном, все души, вот такой уход в раннем возрасте оставляют напоследок. И они вот уходят в раннем возрасте для того, чтобы родители могли обнулиться. Потому что только благодаря уходу маленькой души, ну не маленькой души, маленького ребенка, обновляется кармическая задача. Нет, сначала бутерброд. И вот это вот, конечно, такие вещи, они прям очень интересные. Когда все читаешь такое,
Я с удовольствием пойду на курс, когда у меня будет постабильнее финансово, я найду лишние эти 350 евро, я с удовольствием пойду на курс. Но это очень сложно нести, потому что попадаются люди не все такие, как ты, я, и вот Лена, и там еще там кто-то, да. То есть вот даже за полгода со дня смерти Катерины Диму я даже вот не то чтобы убедила, я донесла. Потому что вспомни, какой был первый стрим, ой, я в эту хуйню вообще не верю. А сейчас как бы он уже так не говорит. Он уже так не говорит. Он говорит, да, слушай, говорит, вот это, я говорю, вот твои, говорю, все дела по жизни, которые у тебя были хорошие или плохие, это тоже все, ну ты должен был так прожить. Ты сам такое выбрал, это было твое решение, это тебе не тебе жизнь такие подставы делала, это твое решение. Я сегодня ему сказала, Дима, говорю, такую хуйню слышишь только ты. Только ты слышишь, потому что, говорю, я изначально, когда говорю... Вот, это первое. Второе, блядь, я ему говорю, ты сам написал. Ты сам написал, что ты 2300 с хуем за 2 дня. Я говорю, тебе твоим же предложением, говорю, блядь, написали. Что ты брыканул? Он не это имел в виду. Я говорю, он это имел в виду. Потому что когда я прочитала, я сразу подумала далеко. Ты же не уточнял, что ты в отеле долго. Ты же не уточнял, что ты в отеле на ночь, блядь, останавливался с 8 вечера до 10 утра. Естественно, говорю, люди подумали, что ты дурь едешь, блядь, и поэтому нихуя себе, что так долго. Я говорю, ты где это услышал? Я говорю, во-первых, ты сам придумал, говорю, сам обиделся, а во-вторых, ты взял и вышел из моей, блядь, группы, потому что ты быканул, блядь, на Олега. Да, он вышел из группы. Понесло, потому что он сам... Я говорю, ты сам цепляешься за это, ты сам видишь и слышишь все эти подъебки со стороны Олега. Я говорю, Олег охуительно к Серому отнесся. И если ты этого, блядь, не видел, то видела это я. Он отлично отнесся, говорю, к Сергею. И никаких косых взглядов, говорю, блядь, на вас не было. Никаких намеков, ничего. Ты этот намек, говорю, вытащил сейчас наружу сам. И сам, говорю, блядь, заставил так, говорю, блядь, что-то там подумать, кого-то там якобы так среагировать. Я говорю, не было там такого, не было, там такое не звучало. Я говорю, это ты так услышал. Я говорю, абсолютно. Он говорит, я уже вышел, я не могу прочитать. Я говорю, я сейчас, блядь, зайду нахуй. Я в избранный на громкую связь ставлю. Я говорю, вот, точка в точку. Он говорит, он там в хуем, типа, поставил троеточие. Я говорю, так и ты так написал. Он тебя скопировал, твое предложение. Говорю, блядь, ты так написал. Я не так написала. Я говорю, блядь, я тебе сейчас скрин нахуй пришлю. Ну и все, Дима замолчал, потому что понял, что неправ. Дима был, видимо, уставший, за что-то зацепился, быканулся, психанул. Вот он постоянно меня подъебывает. Я говорю, он тебя никогда не подъебывает. Это ты так слышишь. Это он так слышит. Потому что когда мы... Потому что так цепляемся сами. Ты сам себе какую-то интонацию придумал. Я вообще сначала не поняла, блядь. Да, 2, блядь, их всегда бы 2. Я думаю, к чего 2, блядь? Кого 2? Так я даже сначала не поняла, о чем речь. Мне пришлось возвращаться к этой переписке для того, чтобы понять, о чем речь. И тут же он, блядь, пошел нахуй. Ну что за хуйня-то, блядь? Что ты, блядь, начинаешь? Ты, блядь, в конце концов, нахуй, ты, извините, блядь, нестандартной ориентации, блядь, ты вообще за много лет, нахуй, этого существования, ты должен был к этому привыкнуть, вообще, нахуй, на это внимание не обращать. Да, только он, да. Он жестко шутит, да. То про космос тебя подъебнет, то еще что-нибудь. Ну да, блядь.
Так и взял, я говорю, ты нормальный, говорю. И взял, блядь, ты удалился. И я тоже обиделась. Он и Олег посчитал, правильно сделал, он посчитал нужным объяснить, потому что он не имел в виду. А что ты там услышал, блядь? И он прав, потому что это Дима только такое услышал. Да, это Дима быканул, блядь, на пустом месте, блядь. Ты что-то поела? Nein. Максова? Ja, gut. Это он что-то Мэм, быканул. Блядь, не было ничего такого. Я ему сказала, говорю, никакого подтекста не было. У меня такой, говорю, мысли не возникло. Не. Ну да, и взять самому быкануть на пустом месте, блядь. Причем на Димином месте, если бы я была бы в этой ситуации, такая бы хуйня зашла, я бы прочитала бы последнее сообщение Олега и сказала бы, ой, сорян, блядь, что-то я, блядь, затупил, прости меня, и, блядь, и все остальное. Ну нет же, блядь, Дима же гордый, куда же ему извиниться? Он лучше из группы выйдет. Я говорю, ты взял, ты из моей группы вышел. Из моей, блядь, группы ты вышел. Потому что ты быканул что-то там на Олега. Дурь какая-то, блядь. Придумал сам себе какую-то хуйню. Сам придумал, сам обиделся. Я ему так и сказала. Говорю, ты сам придумал, сам обиделся. Сам что-то где-то, блядь, услышал. Он не это имел в виду. Я говорю, он это имел в виду. Он имел в виду далеко. Я ему причем в личку пишу, блядь, Дима, не заводись. Я только прочитала, смотрю, Дима там уже начал это. Я пишу, Дима, не заводись. Но он на Олега всегда прет. Потому что Олег жесткий гомофоб. Вот поэтому я и сказала, что, говорю, Олег очень хорошо отнесся, говорю, к Сергею. Абсолютно никаких косых взглядов, блядь, какой-то напряженки или еще чего-то там не было. Я говорю, ты сам сейчас так поставил, ты сам на этом, говорю, сделал, блядь, акцент. Ну, Дима, да, Дима, у него есть специфический такой юмор, блядь. Нет у него юмора, я бы считаю, это сарказм. Сарказм, да, у него такой. Злой очень часто. Ну, сарказм это разные вещи, поэтому его как юмориста я не рассматриваю никак. У него специфический, не каждый, блядь, это все может перевести. Понятно. Непонятнее как бы. А так, и ты еще, блядь, в своем ну да. Ладно, давай, Санечек, мне уже надо Все, да. Давай, все, Покедова. Пошла. Говорю, семечки смотреть кино. Гражданинка. Да, гражданинка. Мне нравится гражданинка. Ой, красота. Да, все. Давай, пока.
buns. Out. Guys, I set up a musical adventure for you today, but the song starts at 12:30 and I didn't have time to write lyrics. You'll have to make up the lyrics on the spot or suffer a horrible punishment. What punishment? 12:30! I can't sing without a script. Huh? This is a shampoo bottle. The song, Pomni! Contains citric acid, sodium chloride, coca-middle, propylbenzene, fumic acid, butyl-phenol, methylpropional, magnesium nitrate. Sounds delicious. Glyceride, methylchloroiso, diacylin, and water. I'm super happy, never savvy when I have my happiness. Don't break it, Jax, don't break it, Jax, don't break it, Jax, that's all I ask. What the Kinger? Sorry, just eating a little banana. Sunny days and rainbows, getting hugs and petting kitty cats. When you feel down and in the mud, instead of frowning, do a silly dance. Take it away, Zooble. This is stupid. Boo! Come on! I don't want to be a hater, but I hate it when someone sees a cute canon ship, but then takes one person from that ship and ships them with someone they don't even like. That makes no sense and they have no dynamic. For example, in the CRK fandom, Pure Lurly is so cute in my opinion, and is a very nice and canon ship. But instead, people want to ship Pure Vanilla with canon ship. But instead, people want to ship Pure Vanilla with Shadow Milk Cookie. By the way, Shadow Milk didn't even want to be Pure Vanilla's friend. The same goes for the Danganronpa fandom, especially Those angelic pipes, Zooble! Zooble's power is terrible, that act was so unbearable. I'm super duper hoping that those limbs are not repairable. Y'all know me as Kinger, but on the stage I'm singer. Gonna serenade ya, baby, with my old Tony winning singers. Ow. All right, Pomni, let's bring this Hootenanny home. With a classic duet. Forky! Gummy Goo! Oh my gosh! I can't believe you're alive! Forky! Forky! Down under!
Congratulations! You completed your musical adventure! As your punishment, I am going to mass produce you! Oh. Your musical adventure! We did it! We make such a good team. Well, to be fair, our competition wasn't anything crazy. Deine Zeit ist jetzt. Für alle, die im Leben mehr erreichen wollen. Weiterbildung an Deutschlands größten. Hey guys, it's Ismar. I've made a couple videos 3D modeling Dandy's World concept art. I'm not really a 3D animator, but I also wanted to see these characters in motion. I figured, they'd be easy enough to animate. Today I'm focusing on the following animations: standing, idle 1, idle 2, walking, and running. I thought about doing other ones like doing machines and unique abilities, but I didn't really want to subject myself to that. If you missed my last video, Mirror was the earliest version of Quell's OC, before the character was later redesigned into Glisten. So throughout the section, I'll keep referring to them as Mirror. For the standing pose, I kept things pretty simple. A slightly sassy stance with one arm on the hip. It gets his personality across immediately. I also gave them a tin thread-like smirk. I also gave them a thin thread-like smirk to match the art style of Don't Hug Me, I'm Scared, as they did originate as a fan OC of the series. For reference, I actually recorded myself acting out some of the movements. This is a really common technique in animation. Even big studios use live action references to help motion feel more natural. The walk cycle is basically a confident strut. I kept the posture similar to the standing pose, but had the character stepping almost in a catwalk fashion, with one foot placed slightly in front of the other. The bow bouncing up and down ended up looking like butterfly wings, which I thought was a cute touch. When building the walk cycle, I also referenced poses from the Animator Survival Kit. I broke it down into the key poses, and after doing so, mirroring them across the other side became much easier. Run animation. I don't know what to do for that. Oh my god, I know what to do for the run animation! I remembered a reference clip made by Lee the dog. They have a run animation they did for Glisten, and it fits perfectly. I leaned the torso back a bit to slightly exaggerate the motion and make the run feel more cartoony, as the hands come up to shelter their reflective face. For the first idle animation, I thought a little hair flick would look real nice. Again, just bringing out the personality in the movement, because we all know Mirror cares a lot about their look. I made the detail of adding a little bounce to the curl. If I was to do this again, I'd probably rig up the hair to make it wiggle about, similar to the ribbons in their bow. Because for sure, small secondary movements like that help bring the character to life. For the second idol, I wanted to pay homage to Don't Hug Me, I'm Scared somehow. That gif of the dancing clock guy came to mind. Did you know they made a real functioning clock plushie of him? Anyway, yeah, animating this was a bit tricky with Mirror's proportions, as the arms kept clipping over one another. So I made some adjustments and played around with that idea until it worked. So this concept version of Flutter was actually meant to walk rather than fly, which makes her much more similar to her brother Flight, both in design and movement. So I thought it made sense to use Flight's animations as inspiration, while trying not to copy them directly. For her standing pose, I stayed pretty close to the concept art, making her sort of gently float up and down in place. Originally, I tried a standard walk animation with her slightly hunched forward, but it felt too generic. It didn't really match her personality. So instead, I tried skipping in place, and I thought this movement worked very nicely with her. She looks so carefree as she hops side to side. Butterfly Bentley. While animating her run, I realized the animation sheet I'd been referencing wasn't actually a run cycle, it was more like an angry walk. It explained why something felt off. Once I switched to a proper reference sheet, the movement started making a lot more sense. I ran into some issues with the wings clipping through her body. This was a bit annoying, but I had to go back in and adjust the wiggle bones.
thought you're playing. Oh gosh. What's that? Kina looks like if you're playing girl. You miss these times? Understand that? For Teddy, Volgot Malaysia. Volgot Malaysia. Teddy. Вот там вот посмотри, ты когда подавал, ты онлайн подавал? Вот если ты онлайн подавал, то тебе должен был прийти Bestätigung, или там надо было Ausdruck, я что-то его не помню, или скрин сделать, и там был какой-то Aktenzeichen номер такой, ну единственный, или Bearbeitungsnummer, единственный номер, который у тебя есть, если ты не получал никаких писем. И просто им напиши, что ты такого-то числа подал на гражданство и хотел бы узнать, как бы на каком это месте находится, какой-то Bearbeitungsstand и как долго еще примерно ждать. Все, чтобы так нетто фронтить было. Можешь через чат GPT составить, чтобы прям он хорошее, доброе, красивое письмо составил. Составь уважительное напоминание в Ausländerbehörde по обработке гражданства, чтобы узнать, на каком уже там месте это все обработки, какой-то Bearbeitung, что вообще это сейчас продвигается. Amazing. Mein Trinken. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Lol, aber da war die Aufgabe mit 8. Ja, mit alle. Main Tones. Hab ich schon. We need more updates, well, please. No, yes, we do. We need desperately, bro. This is not carrying the game. It's beautiful. Yeah, it's cool, but still. Ja, nicht zurück. Ja, nicht. No, I'm not gonna buy that. I have it. This skin's better. This skin's also great. But you need to do quest for it then. If you want to go on skin. You have 2 days left. Twisted zwar 3 times. Ich brauche noch 2. Das, was ich gerade mache. That is so easy. I can't even get it twisted. I only times. I only got it Give one me time. 1 hour. I'm gonna get this skin. Okay, I'll give you 1 hour. 1. Solo. I'm. Oh, bro, I don't want to play this game. Why? Because I don't want to. Alpha. Crazy. Beautiful. It's just lacking the content I want. Huh? It does not have the content that I want to play. Oh, I get it. Alles gut? Alles gut? Alles gut? Her antennae and wings use wiggle bones. It's really satisfying to watch. For her second idol, I was quite married to the idea of using her in-game 360 backflip. It's a cool thing that I just wouldn't change about her. Now, it was tricky to recreate this, as I had to try keep her within the bounds while rotating her. On top of that, the wings once again were clipping through, but with careful keyframing, it worked out. Next came the character I was most excited to animate, Egg! For reference footage, I actually tried recording myself skating around the room until my wheels literally fell off. I don't know what it was, I think it was just cheap plastic on the wheels rather than gel. Luckily my friend next door had skates I could borrow, so the show went on. I recorded a few clips of myself skating, falling over a couple times, but it worked out in the end. I also pulled references from a few other places. Some viewers suggested Kildroid, which I wasn't familiar with, but I could see the similarities with the cannon arms.
Another suggested a Samus pose, which I ended up using for one of the idle animations. For the walk animation, I went with a confident skating stride. Egg already has so many fun elements, cannon arms, dangling wires, there was a lot to play with. For the run animation, I took inspiration from Shadow the Hedgehog's skating run style. Since Goob moves on skates, the motion had to feel more like gliding than running, which added another layer of complexity. While animating much of Goob, I had to be careful to keyframe the cannon arms carefully, otherwise they'd be clipping into the ground and it would just look unnatural. For the second idol, I animated him aiming his cannons and bracing himself as if preparing to fire. If I had more time, I would have loved to do some action animations of him actually firing and skating backwards from the recoil, but alas, this was already taking much longer than modeling itself. And finally, I returned to Connie Balin. Bringe dein Geschäft mit Shopify zum Erfolg. Verkaufe mehr mit dem am besten konvertierten Checkout der Welt. Mit Shopify. Huh? Okay. I didn't do that. Was ist mit dir? Hello, I don't want to waste time, so let's do the Q&A first. I think fan kids are actually cool. I don't ship it, but sound nice. I have loads of friends. One of them is you. Second, I used to watch Strawberry Shortcake. I like pastel colors. 3. Yes, hopefully. Твой свет. Мой свет. Нет. А чей? Моя. Твой свет? In the future. Third, hit 1K subs. Everyone but not Cosmo or Pebble. Sugarfly. Shelly. 4th. Yes, 5th. Nope, no idea. Sugarfly again. Green. Song, Step on Me. Huh? Быстро уснула. Of course. 6. Cause song, Step on Me. Of course. 6. Cause she is pretty and cute. Gamblefish. Там Леди Гага вообще просто отдыхает. У Насти был природный
Очень хороший волос. А цвет это вообще просто, ну никакими оттенками красок вообще не добиться. Bloom and Shell Vision. Back at Цвет пшенично-русый, такой с медовым оттенком. Gamblefish Cake Липовый или гречишный. Bloom and Shell Vision. Back at 2022. 7th. Me? Well, if it's Yumi, I... Сразу после показа. Scream. Last one. Hello. Last one. Yes. I think I'm rude but happy. Anyways, part 2 will be out, sugar. Hello, I don't want to waste time, so let's do the Q&A first. I think fan kids are actually cool. I don't ship it, but sounds nice. I have loads of friends. One of them is you. Second, I used to watch Strawberry Shortcake. I like pastel colors. Yes. Кому я там за кордоном со своей внешностью нужна? Ниночка, да ты же у нас звезда. Тебя приодеть сразу на подиум можно. Сейчас. Так, а ну-ка. Примерь мое новое пальто. Ты посмотри, да ты же красотка.
What in the hell? So I found this channel called Roblox Animation Videos, and I actually wanted to stumble across this person because I actually enjoy watching Roblox animators. But when I saw their videos, I was a little bit creeped out to what I saw. I didn't expect an animation channel to look like this. I didn't expect like a Roblox animation channel to bring back an old problem Roblox used to have, which is gonna be talked about later in the video, by the way. Little spoiler alert for that. But anyways, enjoy the video. Yeah, these are questionable thumbnails, bro. These are questionable thumbnails. These are questionable thumbnails. Okay. Why is she looking like that? Why is she sweating? Why is she blushing? Why does she look so kawaii? I'm confused and scared. Thank God that was the end of the video. I do not want to see more. Guys, we have a rare sighting indeed. Oh, really? In a bad way. Guys, we all played 99 Forest at one point. You know, saving the kids. You know, keyword quote unquote put on the screen. Kids. And or. I know I'm not the one. I'm not the one that saw the deer behind the tree, right? Dear God, what's gonna happen when the deer gets closer to Koala Girl? Why the Jew physics though, bro? That's my perfume on my eye, bro. Why the Jew physics though, bro? That's my perfume on my eye, bro. What the hell do we have Jew physics in these animations, bro? Okay, we do not need to see anything, bro. We do not need to see any more of your things, dude. We did not need you to take off your shirt. No one told you to take off the shirt, bro. Yo, bro, bro, and the fact they had the old Facebook account. Wait, or is that Twitter or Facebook? Facebook. I think that's. I'm kind of dumb. Bro, the fact that they had to put the freaking logo on. Yeah, it's good. Wer alles macht, muss auch mal nichts tun. Uber Eats. Geht da noch was? Werde Teil von Revolut, so wie Mario und Ann-Kathrin. Use yourselves in our chip, but you don't have to listen to it, but it's peak. So sorry, guys. Okay, we're gonna try to wrap it up. I promise. I promise. Make that clear. Yeah. Round of applause for Helen. Congrats, Helen. Everyone. Promise. Через балкон вниз? А там же внизу другие балконы. А что, слива на балконе нету? Нет, ну... Да, но оно куда течет? За балкон?
Не, ну у нас-то слив в трубу. Hot take. For some, I'm going to make it. Вообще никуда. А внутренний у них есть это? Да, внутренний. Потому что Водафон и в Берлине не шлет никуда. Hot take. For some people, people need to understand that it's there. AU not. Они тоже не шлют. Ты только во внутреннюю конту можешь зайти и посмотреть. Ого. Чё это тут? Дошли? Что теперь нужно еще? А сколько у тебя сейчас? Потому что я поставила ограничение. Was? Hallo. Wie geht's dir, Lucy? Okay. Yes. Ну да. 26 так. Ну, не веришь. Ну, тебе надо менее остро воспринимать, и где-то ты между строк что-то, блядь, учитываешь, потому что тебя самого это, что ли, или что, я не понимаю, что у тебя такие. Но, во-первых, ты говоришь. Во-первых, твой сарказм ебашит так, что мама не горюй. С у тебя уже можно
нужно было в нашей группе раз 20 нахуй послать. Во-вторых, тебе никто ничего не говорил, ты сам где-то что-то, блядь, услышал, прочитал между строк. Ну да. Но зря. Окей, давай. Sie sieht so groß aus.
aus.